Gentlemen, welcome to this wonderful opportunity that we are having together. Sikwamdakane ana ubaba umfundisi uXaba. We were together as from yesterday, which was Friday, coming today on a Saturday. Simele tubesimnandi kakhulu in what we call imbizo yamadoda, focusing on the prayer ministry. And simele isikhathi simnandi kakhulu. We just finished the conference. We had guests among us. We had abaholi abaqhamuke endaweni ezahlukene, siney'nsizwa, sinabo baba. A lot was shared kule platform ebesikuyona, and siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngamadoda kaNkulunkulu. As you can see, esihlezi nawo la ngaphambili siyanamukela. Please join us as we take you just a piece of what was happening and what we also looking forward to ukuthi sikubone. Phakathi kwethu sinobaba umfundisi uXaba, okunguye esilapha ekhaya lapha ekhonzela khona la endaweni yakwamdakane. Bese siphinde futhi sibe nenceku kaNkulunkulu, whom we are humble and we are so honored ukuthi bephakathi kwethu ubaba. Ngimbiza ke ngebishop ngoba overseer lo phakathi kwethu is a father among us. Ubaba umgcotshwa kaNkulunkulu umfundisi uGumede, all away from Pietermaritzburg. We are so humble ukuba nani madoda kaNkulunkulu. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, I just want to give this opportunity to ubaba umfundisi uXaba okhona phakathi kwethu. Some of you know him from the Department of Education, you know him as a teacher, you know him as a math advisor and so forth. But today uzokhuluma as the founder, the visionary behind lo msebenzi esiubiza ukuthi imbizo yamadoda, which is normally conducted kulama premises ebandla. Baba uXaba, over to you, sibingelele baba, and give us just a brief picture. What is imbizo yomthandazo noma imbizo yamadoda? Angibonge kakhulu, ngibingelele futhi kakhulu kuona wonke umuntu osibonayo endaweni zonke. Siyabonga kakhulu babunala, siyabonga kakhulu nakubaGumede. Siyabonga kakhulu imbizo yomthandazo, njoba igama lisho imbizo yomthandazo wamadoda mainly. Ngoba uNkulunkulu umisa indoda. Naso. Mayimisa indoda fuze ihole ngokaNkulunkulu. Yes. Ukuze ihole ngokaNkulunkulu fuze ihambe ngokweyimiso zakhe. That's it. Eziyizwi kaNkulunkulu. And abe nobudlelwane noNkulunkulu ngokomthandazo. Amen. So ke kuba nama challenges indoda ebhekana nawo and so on. Mhlambe masingabheka naseBhayibhelini nangu uAdamu wakwathi shelele wasala uEva wasala exoxa nenyoka konakala izinto eziningi. Masizonakela izinto uNkulunkulu ubuza indoda. So izinto mazonakala emphakathini emndenini emakhaya, umuntu okudinga account ekugcineni kwakho konke ubani? Indoda. Yes. So indoda ngabe iyakholwa noma ngaba yikholwa, makuyindoda nje ibelief yethu ithi uNkulunkulu une-reason yokumenza lowo muntu abe umuntu wesilisa. Yes. So ke sivuselela lowo mbono uNkulunkulu indoda ayimisele wona. Yes. So ke ngokuthi sizothandaza sikhuthazane ezimeni zonke sibhekana nazo, nanokuthi sifundisane phela indlela yokuphila ukuthi singakafiki ezulwini leli silithandayo. Siyaphila, siyadinga ukondleka, siyadinga ukuba nemisebenzi, sineyingane, sinama families, namakhosikazi, kuningi okwenzakalayo. Yes, well, just give us a brief background. How did it start? What inspired you to come up with this vision? Is it just your idea? How did it start and where did it start? Yeah. Thank you. Mfundisi, la qale khona indaba yombizo. Iqala ekuthenini ngihlangabezana nabantu abaningi. I'm a marriage officer as well. Great. So I solve my problems abantu. Amanye ubone ukuthi le iyafana nalaphana, iyafana nalaphana, enye kulula ukuthi ungayi-addressa ku-1-on-1, enye akulula ukuthi ungayi-addressa ku-1-on-1. Amanye ama-issues ubone ukuthi konakele kuphi kwi-background, kushoda i-father figure, kushoda lokhu nalokhu. Yes. And then when I was praying, trying to address and solve these problems, kubantu engihlangabezana nabo, engibashadisayo, engibakhonzisayo, ama-challenges onke ababhekana nawo. Then uNkulunkulu wafaka le ndaba yalombono ukuthi no, akuhlangane namadoda. Indoda yonke isho ukuthi izwane empilweni yayo. Nanka amadoda amanye ayibulala, amanye kuthiwa yadlemula, amanye adlidakamizwa kuyonakela kunje. There is a reason esukela kulezi zimo
so ke ingakho ke sinalembizo uNkulunkulu wangiphakela umbono ukuthi asihlanganisa amadoda akhulume sithandaze akhulume sithandaze akhulume sithandaze and give guidance. Okay, mhlawumbe what would you tell us in terms of response thus far? How would you sum up response? Ever since iqalwe nini actually, and how is the response thus far? Kuyindlela njalo nje ukuchaza ukuthi abantu bakufika nama challenges, we pray over them, they share them, we pray over them njalo njalo. How is the response thus far? Kuwona ke manje amadoda, because izinto ezithinta amadoda ewodwa, they are very rare in our generation. So response it's really wonderful, I must say. Iqhamuke kuma angles amaningi engingakade ngawalindele. So response is very good. We started ngo July ka 2019. Yes. And sihlangana on monthly basis, just one Friday in every month. We choose one Friday and then we meet. Yes. Sihlangane sithandaze ngaleyo ndlela inkosi aselekelela ngayo. So the response was wonderful. Okay. Amadoda coming from all walks. Yes. From all walks, and I must also indicate even from kuma religious sectors ongacabanga ukuthi angakahlangane yes ukwenza isibonelo kube khona amaNazaretha azohlangana namaKristu. So nayizolo kade sihlangene kukhona abamaNazaretha bazohlangana kuxoxwe kuzokwakhiwa indoda. Yes, kuzokwakhiwa indoda ukukhulunywe ngabafana laba abangakaganwa abagadeni yini elimazayo yini okufanele bayiqaphele empilweni zabo. I response is quite good. Thank you. Mbukela lapho masekhaya bekade kuba uXaba ke lo besichazela kabanzi the vision as a visionary, the vision behind inkonzo yomthandazo noma umbutho wamadoda la ehlangana khona abe nembizo ngalama Fridays nje bathi njani echaza kafishane. Sizoya nje just to the short ad break, and then Masibuya will give you a brief about who are some of the leadership a part and parcel of imbizo yamadoda. Siyabuya. Thank you. Welcome back once again. This is Apostle teaching from Life Changing Ministries eNquthu, but namhlanje sihlangene la kwaMdakane phansi kuka baba umfundisi uXaba. Sikhulumile ke eqaleni ke sabuza briefly ngebackground yembizo yamadoda iqhamuke kanjani, iqale kanjani, kuhlanganwa nini, ithini response njalo njalo. But I just want to briefly give you a picture ukuthi structure khona sakhona simi kanjani. For example, at the helm sinobaba umfundisi umkhize ovela khona la eNewcastle, sibe nobaba umfundisi uMasuku, sibe nobaba umfundisi noma uBishop uNdlovu, and also nobaba umfundisi uMpele, and myself as uLokhuzana deputy chairperson, which I'm deputying ubaba umfundisi umkhize. That's a structure esivela kumabandla anjani ahlukene. And some of us la, like ubaba mentioned earlier, bangamazayoni, but they're part of this structure because inhloso uNkulunkulu akasithumanga in a particular church, but usithume emadodeni unikeza umbono ubaba uXaba ukuthi it's time that we build, amen, because men are broken, men are building. So that's a main mission why we do what we are doing. We were so blessed here this weekend for the first time. This annual event, as you can see, set up is quite out of this world. Because in particular this time, besine guest and we are all away from Pietermaritzburg. So in short, Sinobaba umfundisi uMende, like I highlighted at the beginning of who is he and what he does. We are so blessed that most of the things he took us back, he took the responsibility back on us as amadoda. Ukulimala kwendoda yindoda eshinda oyayo njalo njalo. Nqoka uNkulunkulu baba uGumede asikwamukele kulolu hlelo lwembizo yomthandazo afishana sicela ubingelele baba. Pastori nengcebo zonke ezinazo. Vision area esinayo. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngithokoze kakhulu ukukhona bami la nami ngizizwa ngihambi kakhulu. Amen. Ngizizwa ngithobekile ngendlela engibone kusetshenzwa ngayo ikakhulu into engihlaba umxhwele ukuthi ukuhlangana iunity
yeah, i-unity idingeka iqale emakhaya, Yes. ize emphakathini, ize ebandleni, and uNkulunkulu akasebenzi ngale kwe-unity. Yes. So into nje engiphese kakhulu, ngijabule kakhulu ukubona amadoda responda entweni afanele abe yiyo. So ngibuke kakhulu i-challengeile indlela i-setup yala ekhaya, indlela enisebenza ngayo. Ngijabule kakhulu. So nami ngizizwa ngimnandi kakhulu. Ngingazipleasure nami ukuthi next time iphinde ngibe umunye okhona. Bese. Wow, Amen. asibonga kakhulu baba. We've got few things baba. Ngizoqala izolo oyithintile. Part of your opening statement izolo ukhulume ngendaba ethi uNkulunkulu wathi mayesehamba noma esesebenza nawe wakuphuthisha wakho, meaning wakudiskula, wakukhipha intweni owadi wazi ukuthi zikanje, wakufaka imfundiso yakhe. There's a young person who's listening to you, otubiza uNkulunkulu. There's a young father at home lapha udede umusho oqeda kushada. What would you say? What does it mean to you ukuthi uNkulunkulu came a point la khona engimolda engakhambe ngisebenzisa igama lika molding? What does it mean to you? Ngiyabonga kakhulu mpostoli. La noma isitori siside Yes, kodwa ngizamkwenza indlela elula. Yes. Yes, ingozi kakhulu esibhekana nayo ukuthi usecebeni likaNkulunkulu uphinde ube nelaphi icebo. Iyona ingozi kakhulu elimazile kakhulu encekweni and ngomunye oqale khona lapho until ngize ngisizwe uNkulunkulu ngine complain enkulu ngihamba ngidonsa intaba and cishe 2 hours ngidonsa ngihamba ngenyawo. I'm walking leso sikhathi ngekhathi ngiqeda intaba ufikela khona kumina ukuthi awu sengihamba indawo ende kangaka kodwa ngathi nowabe uNkulunkulu ngathi ngiyakuzwa nginawe kodwa iprogress angiyiboni. uNkulunkulu waphendula nje kalula wathi we are too high. Sure. So manje kanjalo uNkulunkulu ke wakusufikela khona kumina ukuthi ngizibone la ekhona ihigh makwenze njani. uNkulunkulu umuntu ongafihliye akhulume nabe lakuchazele ukuthi uhigh makwenze njani. So ngaleso sikhathi endaweni emphakathini ngangiwona ngosebenza emkhambathini kwakuthiwa yilo mfundisi unesandla sengane. Ngoba ngeke ngadumisa ngaphakamisa isandla kakhulu nami ngase ngizazi ukuthi manje ngaphakamisa right konakele kakhulu. So uNkulunkulu ngipha powerful benza abantu bengisabe kusondela eduze kimi. 2 okwesibili mina nginengqondo kathisha wami esikoleni ukuthi uthisha wami esikoleni watheni angistikephi. uNkulunkulu wasengithatha ke mpostoli wangikhipha lengqondo ukuthi yeka yonke lento yeka la ama notes wonke lawo akhona angiyeke lama notes enginawo khona angilalele yena kuphela Ukuthi uthini ngaleso ukuthi uthini ngaleso sikhathi angifundise. Okay. Yeah. Siyabonga kakhulu baba. Ukhulume izolo futhi ngodaba oluthinta phakathi komuntu onetalent nomuntu onogcobo. Our generation is made of abantu abanama talent. Kodwa thola ukuthi unalo italent, kunombhudu lokuneyintule eyishoyo ukuthi unalo italent. Kodwa uyashoda ngalento yogcobo. Can you tell us briefly baba kubantu ababukela lapha emakhaya ukuthi kubaleke ngani ukuthi umuntu angadepend kwitalent kodwa afune noma benogcobo lokuNkulunkulu? Kubaleka kakhulu ncebe yenkosi ngoba ugcobo lo ngenye indlela lusho ukuthi uNkulunkulu phakathi wakho. Yes. Noma uphakathi kwesizwe sakhe ngoba wena usupresent uNkulunkulu uma ufika kubantu. So uzopresenta ini kubantu uma ugcobo lungekho. So ugcobo into ebalekile and futhi ugcobo into ngeke uyithathe uyibeke etafuleni njengoba ngikhuluma ukuthi nansi ekhona ifavor eqhamuka kuNkulunkulu. So ke le favor uyayidinga uyathanda awuthanda ayithandazelwa ke le favor. Yeah, ayithandazelwa uyaseva. Yes. Ibiza ngokuba useve kuqala. Useve inceba kaNkulunkulu ayibeke phambi kwakho. 2 useve iwili kaNkulunkulu ukuthi uthini. Yes. So uma ukwazi ukuseva ukulalela indlebe kaNkulunkulu ukuthi uthini kuwe. 2 okwesibili umuntu ophambi kwakho umseva kanjani.
Uzohlupha kanjani? So uqobo luyadingeka ngekwenze lutho uqobo ungenalo. Yes. Ngonomkhulu. You moved. You took us back to our families. Wakhuluma ngendoda ke manje. Ngicela ukuthi ulalelisise ke manje. Mawuthi ukade lalela. Fasa amabhande ke manje. Azabe mabili. Now, wasithatha manje wasise emakhaya. Wasinika iresponse. Wasinika indaba ukuthi uyini umsebenzi wendoda ekhaya. There is a point olithintile ngoNkulunkulu elithi umuntu wesifazane 2 weeks is enough. Usuke sekufunde completely ukuthi unjani. Whereas when as indoda kungakuthatha no 10 years usanjani usamfunda. Tell us more baba kulokho ukuthi what does that mean about ubudlelwane bendoda kakhulu nomkayo kuphi ekhaya nezinto eziqinisa nezakhe ekhaya. Hey, mfundisi ziningi kakhulu ezingazi ibe ngayisho noma ngayisho. Yo so uyamangalisa kakhulu ukutholakala ukuthi ikhaya nekhaya izwi lenkosi mawulifunda lapha uSam lithi izwi lenkosi lapha khona kuyize kakhulu nje umuzi uJehova ngawakhanga abahlezi phakathi kwalowo muzi kwakhiwa ibuilding nje engenasidingo. Isibona namhlanje kunama problems ebandleni kunama problems emakhaya emadodeni ukuthi kushifte out uNkulunkulu wabekwe eceleni kwathatha amakhaya ayiphathelwa amadoda kanti indoda yona ilinke kuNkulunkulu ukuze phakathi ifuna iqale kuphezulu kumnikazi iphathwe yona. So indoda engaphethwe in a problem. That's why izodlungela ngelilanga yodlungela ingane yayo ngoba injani iphethe. So ifuna indoda iphathe i-structure sesazulwini sikaNkulunkulu sifuneka indoda ephethwe. Le ndoda ke nayo qobo lwayo noma iphethwe nje apostle wami nayo idinga manje iphathe. Yes uNkulunkulu uyona ubeke unkosikazi wabeka abantwana. Ithi iBhayibheli indoda egcwele isibusiso uma umgodleni wayigcwele abantwana. uNkulunkulu wayesekubusisa wakunikeza abantwana. uNkulunkulu lana unephutha elikhulu kabi mohlulekile uzomanager le family ngoba uNkulunkulu uyibeke kuwe. Wena ofuna uyibona ukuthi iphatheke kanjani. Ingozi enkulu ke efike ibe khona ukuthi indoda ifuna ukusebenzisa ama powers ingakavezi lutho kumkayo. Kunezinto efuna ithi mayithi indoda izisho ngoba iyindoda. Kodipha baba, kodipha baba. Yes baba ngadipha kakhulu. So uma ngihlobo sifundise ngoba waso ngibe deep kakhulu kanti ezinye izinto angifuni zivele kangaka ngalondlela. So ke iproblem ke efika iqale ekutheni ukuthi ke le ndoda ke manje iqala kanjani umuzi wayo. Iwuphatha kanjani? Ngabe uphethe ngokaNkulunkulu iphinde iwuphathe futhi yona qobo lwayo ngoba phela uNkulunkulu uyinika wisdom indoda. Yes, le wisdom idinga ithelele futhi unkosikazi wayo. Yona ifuna indoda ithatha izinto kuNkulunkulu ilethe unkosikazi. Unkosikazi ulula ukuyidistribute kulukuzana kubantwana. Yes kodwa uma ulahlekelwe ukuthi uzojaha abantwana uyeke uma wabo ilahlekile indaba yengane. Ngeke ikwazi uba ibe solid indaba yasekhaya. Ngeke ifike la khona imnandi khona. Umpostoli wami ngikhulumisa into imini engizwisa ubuhlungu. Nginamaphenzi engwaziwayo ukuthi asifundisanga izingane zethu ukuthi uma umuzi uphathwa kanjani. Zisuka into yokuqala asifundisanga ziye emshadweni. Sigcine nje thina sishaya izandla sibajabulela sikiza emshadweni. Kodwa sengabatshela ukuthi yini oyohlangabezana nayo. Abanye so ilula nje simple nje abantu abakhona bathi uhlangana nemfene yini imfene. Imfene wawuyibona ucela ukuyibona ku-newsroom kuma-newsroom lapha khona yini imfene imfene ekhaya. Athi mayifika unkosikazi akunamfene. Yini imfene basaba ukusho ukuthi indoda imfene. Akala yodwa ensimini. Babukeli siyabuya ngoba besifuna ukuthi indaba ukuthi bekwenzakalani. We will come back to you with the last episode. Thank you.
Welcome back once again. Now we're on the last episode of this, just last session, or just giving you a brief of how our conference was about, or how it went in all various categories. Like I was taking you through in some of the segments or the points that were made. So, sivaleke ubaba uGumede ekhuluma ngokuthi abantu bangoyathi umuntu mayezoshada kuthiwa emshadweni kunemfene. Kodwa bangakunika ama details ukuthi who's this mfene? How does the mfene comes about? So babuye usoqala ke lapho bese ke siyavala noma bese siyakuphi ekugcineni. Lapho ke manje sizofisa ukuthi athi ke janti kwindaba yama finances within the house, because la Zaka indoda. Over to you. Ngaba ngiyabonga futhi uphinda ngibe kanye nani bagcotshwa benkosi. Yes, iyangijabulisa le ndawo le statement. Singenze ngijabule ngoba ngiyindoda yangempela. Amen. Yes. Singenze ngijabule. Yes. So uma ngithi indoda imfene ifike lapha eIcon, yiyo indoda eyaqamba isibalo esathi imfene. Okay. Ngoba iyazi kancane imfene. Yes, ayimazi unkosikazi. Okay. Into eyazi kakhulu imfene. Okay. Isibalo yona into eyihlala nayo. Okay. Ilwane yayona eyihlala nazo zadlula kona yayiqamba amagama. Ngoba indoda ipowerful. Sure. Yiyo iqamba ngisho amagama. Futhi ngenye indlela yiyo eqamba umbuso wala ekhaya. Akumethe uzuphilwe kahle indoda efika iqamba. Uma kwaqala kwaba unkosikazi ohamba phambili. Kwaba uyena oseva ikhaya. Iproblem. Inkulu inkathazo ushingane inyobanyobha inkinga. Ophuma amaphala kuphuma into eziningi eziphuma lapho ngoba kulahleka iorder. Yes, izinto eziphambene. So ke indoda ke ngendlela eyiyona khona ngayo khona. Ikhona lento uNkulunkulu wayibuka endodeni. Okay. Ukuthi no, ngiyenzile. Ngokwami ke ngendlela khona ngayo ibukela uNkulunkulu ayisola ngoba senza owesifazana. Umuntu angasayisolanga ngayo. That's why ngithi ukwazi for 2 weeks sesekwazi umuntu uNkulunkulu angayisolanga ngayo. Umuntu oyisole ngayo wena ndoda. Wayisola ukuthi no, imenzile umuntu isimo sibi. Akuhambi kahle. Uma ngithi ngiyamvakashela ngokuphula kwelanga, ngiyafika indoda ikhathazekile, ixakekile. Vele indoda mayingenankosikazi ihlala ixakekile. Okay. Yebo, ubona ukuthi ixakekile ube ihlala nezilwane njalo. Ayisizwa umuntu. Nathi ngcono ngiyekhe umsizi. Indoda engenamfazi ihlala exakekile. Ihlala exakekile. Yes, futhi noma inaye ke ishadile, yangena naye kanti ayitholanga umfazi. Izohlala ixakekile ngoba ayitholanga umfazi. Okusho ukuthi abanye banamabele kodwa babona abafazi. Ababona abafazi. Okay. 2 okwesibili, banayo yonke into eyenziwa umama, bayapheka benze yonke into ekhona kodwa akayena umfazi. Ngoba umfazi lo okukhuluma ngayo yiBhayibheli yilo olindele ukuthi ubaba iorder la ekhaya ubaba uyibeka kanjani, iprocedure lekhaya uzoyilandela kanjani. Yebo nonkosi. Umfazi ke lo. Yebo nonkosi. Kusho ngabe amagama babuGumede umfazi yilo muntu ozosupporta ivision enikezwe indoda. Qedile mpostoli. Qedile mpostoli. Uma engakwazi ukuthatha iorder akuyena umfazi. Akuyena umfazi. Umuntu nje uwesifazane nje. Akuyena umfazi, uwesifazane. Ubulili nje. Ngiyakholwa ukuthi omama nabantu besifazane bayezwe emakhaya. If you cannot take an order from your husband, if you're a young woman, if you cannot take an order from your father, from your uncle, from your brother, you are not the woman that God has created. Yes. Asifale ngale yezimali. What would be your advice? Iyiphi indlela yezimali ongasikhuthaza ukuthi fanele siziphathe ngaye emakhaya ukuze imali zingasiqhathi nomkethu? Yes, elokuqala mpostoli iphuzu elibaleke kakhulu ukuthi indoda yona qobo iyona efanele ibe nemali. Ayiphuzu lokuqala lo. Njoba mayifunga noma ilapha khona izomondla injabule khona indoda eyondlayo. Unkosikazi abondla ulekelela indoda. Ngoba uma unkosikazi waqala wondla isiqalile inkathazo ekhaya. Ngoba ithi iBhayibheli ukunxanela kowesifazane kusendodeni yakhe. Owesifazane onxanela. Yes, hayi indoda yokunxanela kumkakhe. Ngamanye amazwi indoda ayingasho ukuthi umama uyasebenza kube yona ekhangeza kumama. No, ilahlekile iorder.
mayindoda isicabanga ukuthi unkosikazi uyi-ATM yayo izotoboza ithatha imali mhlawumbe izithathe nangenkani mhlawumbe uyoyiphuza nokuyiphuza lelo mali nabangani bayo enjoy nabangani bayo akuyondoda ngoba phela ayisacrifice yes umuntu wesilisa lo. In other words, he is a man but out of order. Yes, good. Now, Good. manje umuntu ethitheke ephazamiseke ekhanda udla nasemgqonyeni. Noma kanjani Kusho ukuthi when the president of this house is mentally disturbed, Yes. the whole house is disturbed. Yes ma that's why sine problem manje ngoba awusoze ukwazi ukumanage as a family. Into yenza ukuthi ungakwazi umanage family khona ingoba out. Okay. Asibonga kakhulu mngunomkhulu nonkosi. Ngiyafisa la baba uPostolonal. Baba Khumeta akuyithinte le ndaba yendoda ebandleni. Ngakumbe iyahola ngakumbe ileader ngakumbe iyaseva isebandleni irole yendoda ebandleni ibaleka kwayo ithini ngoba siyabona amadoda amaningi ayabaleka naseyinkonzweni asazi ukuthi what is the reason and yini mhlawumbe Mhlawumbe thina abafundisi sifuna ukwenza abafazi. Yeah, iproblem eqala one eyokuthi umngakho ungakwazi umdiscipline. Yaqala kwamadoda abuka lokho ukuthi how to manage umuzi wakho. Ngoba uma ungathatha unkosikazi wakho wafika elokuze khona waba uyena esezophatha imali. Ndobe phethe wena ekhaya. Aqhubeke kumama umfundisi kube uyena oseshaya imithetho. Olethi order esontweni. Yaqala nje inkathazo problem siqalile iproblem la. So ngoba amadoda othi mayifika la khona afika bona ukuthi leli kulebandla thathaza umama. Ayikho indoda efuna ukuphatha unkosikazi. Noma ngayiphatha noma ingaba yini luphi uhlobo indoda. Ayikho ukuthi ayifuna ukuphatha unkosikazi. Ngoba vele indlela edalelwe ukuthi ube yiye ephathayo. Uma siphethe unkosikazi konke wrong la. So ke manje ke nasebandleni baba ungacisha uba ufakazi ukufika ebandleni lami mina baba ngibuseke ngiphethe amadoda iningi madoda ebandleni mawufika futhi ubona ukuthi le ndoda inamadoda i-secret baba yini one ukuthi uma befika bamfica unkosikazi wami elapha ya. Okay. Yes, ilida kuyimi. Okay. Singashayisana unkosikazi. Uma sokufanele kulithe unkosikazi nginikeze unkosikazi ngimnike ngendlela ukuyiyona. Futhi uma kunamadoda ngeke ngisho njalo mangingekho mina kuyena osala qhaqhaza emadodeni. Indoda yothi ivakashile ungekho postoli uhambile usela umama ekhaya. Uyafika umama uyaqhaqhaza emadodeni ukhuluma noma yini ayithandayo. So ngeke ubone amadoda ezesontweni. Awasof ileader idinga ileader esontweni indoda esebandleni khona imele uNkulunkulu idinga uqala one engqondweni yayo itshele ukuthi indoda ezekhona ayipresent ubudoda bayo. One into efuna iyenze idinga noma yathanda ithanda ayisubmit kumfundisi wakhe. Hayi babuyele ngicela le ndaba sivale la ngenxa yesikhathi. Ngicela ungenzele kanjena kumbukeli wami wasekhaya. Ngena ku Facebook uthi imbizo yamadoda uzosithola yomthandazo wamadoda. Yeah, imbizo yomthandazo wamadoda. That's where sizoku-update uzothola nezinkulumo zikababa uGumede khona. That's where sizoku-update sichurch sihlangana nini. Our plan from January to March sizoba nenye weekend between this time next year. Sizoba nenye weekend esizozoyihlala, and the good thing that time sizoba ne session la khona siza nama families aid, but it's a man first. When the man has been led properly and efficiently, I can tell you ngoba indoda sidila nokusetshenzwa ngayo manje kulula ukuthi umama nengane balandele, because the man of this house has a direction. With those words sifuna ukuthi we will join you next time on this very platform la khona sakha khona ini indoda ningaphuthelwa. Bye bye and God bless you. Thank you.